Good morning, all. Am I audible? Am I audible? आवाज येतोय का? Yes, ma'am. Okay. A very good morning to one and all. So we are dealing with chapter number 3, that is feedback amplifier. Okay. So till now we have seen what is feedback amplifier. Okay. Then what are the types of feedback amplifier? So in that we have majorly seen negative feedback amplifier because the chapter is dealing with negative feedback. Okay. For positive feedback, we are going to see chapter number 4, that is waveform generator. Okay. So in negative feedback, the output signal decreases. Output voltage काय होता? Decrease होते, gain decrease होते. Okay. And as well at the input side, supply voltage is subtracted from your feedback voltage. है ना? असंच है ना? Okay. Next, we have seen what are the advantages and disadvantages of negative feedback amplifier, and then we have seen some numericals. Okay. Numericals साठी फॉर्म्युले कुठले कुठले यूज केले? फर्स्ट फीडबॅक फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. AF is equal to A divided by 1 plus A into beta. Okay. त्याच्यावरच सगळे न्यूमेरिकल्स तुमचे सॉल्व्ह होतात. ओके. सो जरी तुम्हाला गेन विदाउट फीडबॅक कॅल्क्युलेट करायचं असेल आणि जर तुम्हाला फीडबॅक गेन आणि बीटा दिले असेल तर ह्या फॉर्म्युल्यावरनं काढू शकता, किंवा आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. ओके. बेसिक फॉर्म्युले विसरायचे नाहीयेत. समजा जर तुम्हाला यातलं काही दिलेलं नाहीये, फीडबॅक गेन दिलेलं नाहीये, बीटा दिलेलं नाहीये, and they have given you input and output voltages, then don't forget your basic formulas, that is gain is equal to output voltage divided by input voltage. ओके. त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं तर इफेक्ट ऑफ नेगेटिव्ह फीडबॅक्स पाहिले. कशावरती पाहिलं? फर्स्ट इज स्टॅबिलायझेशन ऑफ गेन, हाऊ द गेन इज स्टॅबिलाइज. फॉर दॅट वी हॅव डिराइव्ड अ फॉर्म्युला फॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ AF डिवायडेड बाय AF. म्हणजे आपण काय फाइंड आउट केलं तर फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू ऑफ अँप्लिफिकेशन विथ फीडबॅक, म्हणजे फीडबॅक दिल्यानंतर ना किती प्रमाणात तुमचं अँप्लिफिकेशन होतं, आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय कळालं तर आपलं जे काय अँप्लिफिकेशन आहे ते विदाउट फीडबॅक पेक्षा कमी होतं, बट इट इज स्टॅबिलाइज बाय फॅक्टर 1 plus A into beta. ओके. आफ्टर दॅट व्हॉट वी हॅव सीन, काय बघितलं त्याच्यानंतर ना, इन इनपुट रेजिस्टन्स. ओके. सो इनपुट रेजिस्टन्स, सो ऍट द इनपुट साइड तुम्ही काय करता, अँप्लिफायरचा आउटपुट आणि फीडबॅक सर्किटरीचं जे आउटपुट आहे ते तुमच्या इनपुट व्होल्टेज सोबत ऍड करता किंवा सबस्ट्रॅक्ट करता, तेव्हा तुमचे इनपुट रेजिस्टन्स काय होतंय. ओके. सो डिपेंडिंग ऑन टू टाइप्स, आयदर सिरीज मिक्सिंग और शंट मिक्सिंग. ओके. सो सिरीज मिक्सिंग केलं तुम्ही म्हणजे फीडबॅक व्होल्टेज आणि तुमचं सप्लाय व्होल्टेज जर सिरीज मध्ये मिक्स केला तर तुमचे इनपुट रेजिस्टन्स इन्क्रीज होते. ओके. अँड शंट मिक्सिंग जर असेल म्हणजे पॅरलली तुम्ही कनेक्ट केला तर तुमचं इनपुट रेजिस्टन्स डिक्रीज होते. ओके. नेक्स्ट वी हॅव सीन आउटपुट रेजिस्टन्स. ओके. ना आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणजे अँप्लिफायरच्या आउटपुटला तुम्ही जे फीडबॅक व्होल्टेजचे सॅम्पल्स घेता ते कसे घेता, त्याच्यावरनं 2 टाइप्स आहेत, व्होल्टेज अँड करंट. ओके. सो अगेन when you are taking voltage at that time the output resistance decreases, है ना, and while taking current the output resistance increases. आणि लास्ट त्याच्यानंतर बघितलं होतं की बँडविड्थ. ओके. सो बँडविड्थ साठी ग्राफ ड्रॉ केलं होतं. ग्राफ मध्ये कोणतं ग्राफ ड्रॉ केलं होतं तर फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, दॅट इज गेन वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. In that you can see the output gain with feedback decreases, त्यामुळे काय होतं त्याची बँडविड्थ इन्क्रीज होते. ओके. and last we have seen distortion with respect to noise and harmonic distortion, phase distortion, ते सगळे काय होतात, रिड्यूस होतात.
Okay. Now today actually we are going to see what are the types of negative feedback amplifier. Bracket मध्ये लिहितो मी negative feedback. Okay. So types of negative feedback amplifier. Basically there are four main types. Four main types कशावरनं आपण जे इनपुट रेजिस्टन्स आणि आउटपुट रेजिस्टन्स बघितलं त्याच्यावरनं फोर टाइप्स. ओके. सो इनपुट रेजिस्टन्सला आपण कसं क्लासिफाय केलेलं आहे? इनपुट रेजिस्टन्सला आपण टू मेन टाइप्स मध्ये क्लासिफाय केलेलं आहे. आयदर सिरीज मिक्सिंग और शंट मिक्सिंग. तिथे दोन प्रकार झाले. ओके. अँड while taking the output resistance. So output resistance is again classified how you are going to take output. Either you are going to take voltage or either you are going to take करंट. ओके. मग व्होल्टेज आणि करंट असे दोन टाइप्स झाले आणि तुमचे सिरीज मिक्स करताय का शंट मिक्सिंग करताय असे दोन टाइप्स. हे जेव्हा आपण सगळं कंबाईन करतो तेव्हा फोर टाइप्स होतात. आता मी शॉर्टकट मध्ये लिहिते. First was voltage series, second is voltage shunt, third is current series, and last is current shunt. Okay. So four major types आहेत. First is voltage series feedback amplifier. Second is voltage shunt feedback amplifier. Next is current series feedback amplifier. And last is current shunt feedback amplifier. Okay. आपण जे म्हणतो इनपुट रेजिस्टन्स सिरीज मिक्सिंग करतोय का शंट मिक्सिंग करतोय त्याच्यावरनं टू टाइप्स आहेत. Therefore these are the two types. Series and then shunt. इथं किती झाले? Two types झाले. Then what we are saying, depending on how we are taking the output, so we are taking either voltage or current. Depending on that, there are again two types, either voltage or current. आणि सगळे जर आपण मिक्स केलं तर टोटल फोर टाइप्स आहेत. दॅट इज व्होल्टेज सिरीज, व्होल्टेज शंट, करंट सिरीज आणि करंट शंट. ओके. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवायचंय, व्होल्टेज म्हटलं की आउटपुटला चेंज होणार, करंट म्हटलं की आउटपुट कनेक्शन चेंज होणार. ओके. आणि सिरीज आणि शंट हे कुठे चेंज होणार? ऍट द इनपुट साइड. इनपुट म्हणजे काय? जे फीडबॅक सिग्नल आणि तुमचं सप्लाय सिग्नल जे तुम्ही इनपुटला कनेक्ट करता तिथं सिरीज मिक्सिंग आहे का शंट मिक्सिंग आहे त्याच्यावरनं तिथलं कनेक्शन चेंज होणार. अँड आयदर यू आर टेकिंग व्होल्टेज और करंट, डिपेंडिंग ऑन दॅट द आउटपुट कनेक्शन चेंजेस. ओके. ते कनेक्शन कसे चेंज होते ते आपण बघूया. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, सिरीज किंवा शंट म्हटलं तर तिथं कनेक्शन कुठलं चेंज होणार? इनपुट साइडचं चेंज होणार. कारण की हे टाइप्स कुठले आहेत? इनपुट रेजिस्टन्सचे आहेत. ओके नाही. इनपुट रेजिस्टन्स मध्ये आपण दोन टाइप्स बघतोय की आयदर सिरीज मिक्स होते का शंट मिक्स होते. म्हणजे सिरीज किंवा शंट जर तुम्हाला ड्रॉ करायचं असेल तर तुमचं कुठलं कनेक्शन चेंज होणार? इनपुट साइडचं कनेक्शन चेंज होणार. आणि करंट आणि व्होल्टेज हे कुठलं कनेक्शन आहे? आउटपुट साइडचे. आयदर तुम्ही आउटपुटला व्होल्टेज घेताय का करंट घेताय त्याच्यावरून तुमचं आउटपुट कनेक्शन इथे चेंज होणार. ओके. सो फर्स्ट वी विल सी व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्पलीफायर. Okay, this is the block diagram of your voltage series feedback amplifier.
सगळ्यांना डायग्राम दिसते? Yes, ma'am. ड्रॉ करा. ड्रॉ करा. पट्टी पेन्सिल वापरायची नाही, पेनने ड्रॉ करा, पेनाने ड्रॉ करा. कसं आहे आपला AEL चा सब्जेक्ट हे थिअरी बेस्ड आहे. रिटन एक्झाम जर झाली तर तुम्हाला प्रॅक्टिस असावी की डायरेक्टली तुम्ही पेन थ्रू ड्रॉ करताय. ओके, जर तुम्ही पट्टी पेन्सिल घेऊन ड्रॉ करत असाल तर 3 तास पेपरला पुरत नाहीत. त्यामुळं जे घरून ऑनलाईन करतायत त्यांनी सुद्धा शक्यतो पेनाने ड्रॉ करत जावा. ओके, सो जरी इथं तुमचं चुकलं तर तुमची प्रॅक्टिस होते. त्यामुळं तुम्हाला एक्झाम मध्ये फास्ट ड्रॉ करता येईल. VSL फक्त पेनाने ड्रॉ करताना एवढी काळजी घ्यायची की कुठं खाडाखोट नाही झाली पाहिजे. ओके, कुठं रॉंग ड्रॉ नाही झालं पाहिजे. त्यामुळे जरा टाइम लागू दे, पण जरा पेनानेच ड्रॉ करायचं प्रॅक्टिस करा. ओके, होप सगळ्यांचं ड्रॉ करून झालं. ओके, now this is the block diagram of voltage series feedback amplifier. Now voltage म्हटलं की हे कुठं कनेक्शन येणार आहे? आउटपुट साइडला. आणि सिरीज म्हटलं की कुठलं कनेक्शन येणार आहे? इनपुट साइडला. ओके, now in this voltage series feedback amplifier some part of output voltage is fed back to the input in series, therefore the name is given as voltage series feedback amplifier. Voltage series feedback amplifier असं का नाव आहे? Because in this voltage series feedback amplifier some part of output voltage, okay, outputचा आपण काय घेतोय? Some part of output voltage is given to the input in series. इनपुटला आपण कसं देतोय? सिरीज कनेक्शन आहे. इथे तुम्ही बघू शकता सिरीज इज नथिंग बट वन आफ्टर अनदर. आणि इथं काय आहे? हे पॅरलल कनेक्शन आहे, म्हणजे समान लाईन जातात. सिरीज म्हटलं की कसं असणार आहे? इथं कनेक्शन असणार आहे. ओके, दीज आर दी पॅरलल कनेक्शन, दिस इज दी सिरीज कनेक्शन. Okay, therefore output is taken parallelly, means we are taking output voltage and that output voltage is given to the input of amplifier in series fashion. Therefore this is called as your voltage series feedback amplifier. Okay, now this is given through feedback circuitry. Therefore feedback voltage is equal to output voltage multiplied by your beta. Beta is the feedback ratio of this feedback circuitry. Now as we have taken the output voltage, therefore the output impedance काय होणार? डिक्रीज होणार. ओके, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये फॉर्म्युलेज बघितलेले आहेत. ओके, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव्ह फीडबॅक. तिथं काय सांगितलं होतं? आउटपुट रेझिस्टन्स आपण कशा थ्रू बघितलं होतं? व्होल्टेज आणि करंट मध्ये बघितलं होतं. तिथं आपण लिहिलं व्होल्टेज सिरीज व्होल्टेज शंट, त्याच्या खाली लिहिलं होतं करंट सिरीज करंट शंट. व्होल्टेज सिरीज आणि शंट मध्ये काय होतं? आउटपुट रेझिस्टन्स डिक्रीज होते. दॅट इज द कन्सेप्ट. सो आउटपुट इम्पिडन्स डिक्रीजेस इन व्होल्टेज सिरीज.
Now at the input side we are going to do series mixing. इथं काय केलेलं आहे इनपुट सप्लाय व्होल्टेज आणि तुमचे फीडबॅक व्होल्टेज हे सिरीज मध्ये ऍड केलेलं आहे आणि दॅट इज दी फायनल बी आर म्हणजे इनपुट व्होल्टेज तुमच्या एम्प्लिफायरला कसं जाते दोन सिग्नल सिरीज मध्ये कनेक्ट करून तुमच्या एम्प्लिफायरला इनपुट म्हणून जाते सिरीज मध्ये कनेक्शन केलं तर इनपुट इम्पिडन्स हे काय होतं इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते सिरीज मध्ये increase होतो ओके आता आपण रिवाइज करतो so the input impedance in series connection increases okay now this voltage series feedback amplifier is also called as series Now, this voltage series feedback amplifier is also called as shunt driven series fed. Shunt driven series fed म्हणजे काय तर shunt driven जे आउटपुट घेतोय त्या आउटपुट आपण कसं घेतोय shunt कनेक्शन ने घेतोय त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो shunt driven आणि त्या आउटपुट जे घेतलेलं आहे ते इनपुटला आपण कसं देतोय सिरीज मध्ये देतोय therefore series fed केलं म्हणजे काय केलं दिलं गेलं so output is again fed back to input आपण म्हणतो ना feedback to input therefore series fed म्हणजे output is given in series format to your input therefore it is also called as shunt driven output ला काय आहे shunt connection आहे therefore it is shunt आणि input ला काय आहे series मध्ये आपण feedback voltage दिलेला आहे therefore it is called as series fed as well as it is also called as parallel series circuit or prototype. It is also called as parallel series circuit or parallel series prototype. Parallel series म्हणजे काय आउटपुट जे कनेक्शन आहे ते पॅरलल आहे आणि इनपुट कनेक्शन जे आहे ते सिरीज मध्ये आहे त्यामुळे व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर इज आल्सो कॉल्ड एज पॅरलल सिरीज सर्किट और पॅरलल सिरीज प्रोटोटाइप ओके मग तुम्हाला इथं एमसीक्यू क्वेश्चन सुद्धा पडू शकतो व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर इज आल्सो कॉल्ड एज आणि चार ऑप्शन्स असतील ओके पहिला असेल शंट ड्रिव्हन देन सिरीज फीड सेकंड ऑप्शन काय असेल शंट ड्रिव्हन शंट फीड ओके थर्ड ऑप्शन काय असेल का सिरीज ड्रिव्हन सिरीज फीड फोर्थ ऑप्शन काय असेल का सिरीज ड्रिव्हन शंट फीड ओके म्हणजे इथले शब्द तुमचे बदलून तुम्हाला कन्फ्युज केलं जाऊ शकतं मग आपल्याला फक्त एवढंच लक्षात घ्यायचं आहे व्होल्टेज म्हटलं की काय असणार आहे आउटपुट असणार आहे का इनपुट असणार आहे आणि सिरीज म्हटलं की काय असणार आहे इनपुट असणार आहे का आउटपुट असणार आहे त्याच्यावरनं ठरवायचं आहे शंट कुठे यूज करायचं आणि सिरीज कुठे यूज करायचं ओके व्होल्टेज म्हटलं की नेहमी शंट येणार सिरीज म्हटलं की मग तुमचं सिरीज फेड येणार ओके व्होल्टेज म्हटलं की पॅरलल series म्हणजे तुमचं नॉर्मल series therefore parallel series so this is the block diagram of voltage series feedback amplifier so this is the amplifier circuit which is providing 180 degree phase shift between your input and output आता हे काय प्रत्येक वेळेस मी सांगत नाही ओके कारण की आपल्या पहिल्या दोन चॅप्टर मध्ये झालेलं आहे ओके नेक्स्ट दिस output samples are taken and it is given to your feedback circuitry and that output voltage is applied in series with your input voltage to the amplifier. Therefore, this is called as voltage series feedback amplifier. In this voltage series feedback amplifier, as the output is taken in shunt manner, as we are taking output voltage, therefore output impedance decreases. And as we are connecting the inputs, that is input supply voltage and your feedback voltage in series, therefore the input impedance increases. This voltage series feedback amplifier is also called as shunt driven जिथे आपण जे output connection आहे ते कसं आहे parallel आहे therefore it is shunt driven and series fed and it is also called as parallel series combination parallel series circuit parallel series prototype okay हे कळाले सगळ्यांना ही डायग्राम जर कळाली तर पुढच्या सगळ्या डायग्राम्स तुम्हाला कळतील कळाले का शंट म्हणजे कसं सिम्बॉल वापरायचं
सिरीज म्हणजे कसं कनेक्शन करायचं. सिरीज म्हणजे एका नंतर ना एक. शंट म्हणजे पॅरलली सगळे जेवढे असणार आहेत तेवढे. कळालं? घ्यायचं नेक्स्ट. मॅम एकदा शॉर्ट मध्ये रिपीट करता का? हा करते बघा. So, this is the block diagram of voltage series feedback amplifier. Okay. So voltage series feedback amplifier म्हटल्यावर feedback amplifier म्हटल्यावर काय काय आलं पाहिजे. एक तर amplifier circuit and feedback circuit. Okay. Therefore here we have connected one amplifier block and one feedback block. Now the name is given as voltage series feedback amplifier. Therefore we are going to take output voltage. Output voltage आपण कुठून घेणार? Amplifier च्या output मधून घेणार. Therefore we are taking the output voltage samples and these samples are given as an input to your feedback circuitry. Okay. Therefore voltage घेते म्हटल्यावर इथे कसलं कनेक्शन असणार आहे? Parallel connection असणार आहे, shunt connection असणार आहे. Okay. So feedback circuitry ला काय इनपुट आहे? So feedback circuitry ला output voltage is input to the feedback circuitry. Feedback circuitry चा output काय असणार आहे? Feedback voltage VL and that is nothing but output voltage multiplied by your beta. Okay. Now this feedback voltage, this voltage and supply voltage is given in series with your amplifier. हे दोन voltages जे आहेत ते तुमच्या amplifier च्या series मध्ये दिलेले आहेत. ओके. म्हणजे आपण आउटपुट व्होल्टेज शंट मध्ये घेतलं आणि इनपुट व्होल्टेज सिरीज मध्ये दिलं, त्यामुळे त्याला नाव पडलेलं आहे व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर. आता हे जे काही आउटपुट व्होल्टेज आहे ते आपण शंट मध्ये घेतोय, पॅरलल मध्ये ते आउटपुट व्होल्टेज घेतोय, त्यामुळे आउटपुट इम्पिडन्स काय होतो? डिक्रीज होतो. आणि इकडे जे काही इनपुट व्होल्टेज आहे ते सिरीज मिक्सिंग मध्ये ऍड करतो, म्हणून इनपुट इम्पिडन्स इन्क्रीज होतो. आता ह्या व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायरला अजून वेगळ्या वेगळ्या नावाने ओळखले जातात. ते काय आहे? तर फर्स्ट आहे शंट ड्रिव्हन सिरीज फेड. शंट ड्रिव्हन म्हणजे काय? कसं ड्राईव्ह करतोय आपण, कसं घेतोय. ओके. दॅटफॉर द नेम इज शंट ड्रिव्हन. आणि फेड कसं करतोय, कसं फीडबॅक देतोय, तर सिरीज मध्ये फीडबॅक देतोय. दॅटफॉर द नेम इज गिवन एज शंट ड्रिव्हन सिरीज फेड. Again, it is having another name, that is parallel series, because we are taking the output in parallel fashion. आउटपुट आपण कसं कनेक्ट करतोय, तर पॅरलली आपण आउटपुट घेतोय आणि ते कसं देतोय आपण इनपुटला? सिरीज मध्ये देतोय. Therefore, it is also known as parallel series circuit or parallel series prototype. आता कळालं? check it. We will see next slide. Second है voltage shunt feedback amplifier. This is the diagram for voltage shunt feedback amplifier. बरोबर. त्याच्यामध्ये काय चेंज केलं बघा मी, फक्त आउटपुटला तर व्होल्टेजेस आहे त्यामुळे आपण पॅरलली कनेक्शन करणार आहोत, त्याचे शंट कनेक्शन. इनपुट साइडला फक्त काय केलेलं आहे, आपण जे सिरीज कनेक्शन होतं ते आपण पॅरलल कनेक्शन केलेलं आहे. ड्रॉ करा. दिवाळीनंतर नवीन जे कॉलेज चालू होणार आहे त्यामुळे तुमचे नोटबुक्स कम्प्लीट करा.
इथे मी ड्रॉ करायला टाइम देत आहे. ओके, नाहीतर तुम्ही घरात जे घरून लेक्चर करताय, ओके, तुम्ही नोटबुक्स कम्प्लीट करा. मॅडम शिकवते, नोट पाठवते, तसं नको व्हायला. तुमच्या हाताखाली सगळं जाऊ दे. त्यामुळे मी आता वेळ देते, ड्रॉ करा. ओके, आता आपल्याला समजतं की व्होल्टेज मल्टिप्लिकेशन सिरीज कनेक्शन करायचं. पण नेमकं परीक्षेमध्ये विचारलंय की व्होल्टेज शंट किंवा व्होल्टेज सिरीज, करंट शंट, तेव्हा बरंच कन्फ्युज होऊन जातो. ओके, त्यामुळे एकदा तुमच्या हाताखाली जाऊ दे, ड्रॉ करा डायग्राम. कनेक्शन इनपुट साइडला शंट आहे. डायग्राम आहे ना, तशीच द्यायचं. चालेल. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर विचारा. फक्त ड्रॉ करायचं म्हणून ड्रॉ करू नका. इथं कसं आलं, तिथे कसं आलं, काय आहे, विचारा तुमचे काही डाऊट्स असतील तर. मॅम थोडं रिपीट करा मॅम. हा, हे अजून स्टार्ट नाही केलं. काय रिपीट करायचं म्हणतो तुम्ही? व्होल्टेज शंट फीडबॅक एम्प्लिफायर रिपीट करायचं म्हणताय का? येस मॅम. हा, अजून शिकवलंच नाही तर रिपीट कसं करणार ना? मग मे बी तुम्ही लेक्चर व्यवस्थित अटेंड करत नाही. हा मॅम असतो. अजून एक्सप्लेन केले, आता एक्सप्लेन करणार आहे. सगळ्यांचे प्रॉब्लेम झाले. Now, this is voltage shunt feedback amplifier. This block diagram represents voltage shunt feedback amplifier. Now, again, it is a feedback amplifier, means it is having amplifier circuit and feedback circuit. Okay. So, some part of output is again feedback to the input. Therefore, this is called as feedback amplifier. Now, why this is called as voltage shunt feedback amplifier? Because we are taking some part of output, and that some part of output is given to your feedback circuitry, and now we are applying the feedback voltage and we are supply voltage in shunt manner. Okay, जे काही supply voltage आहे आणि feedback voltage जे आहे ते आपण कसं दिलेलं आहे, parallel fashion मध्ये दिलेलं आहे. Therefore, the name is given as shunt feedback amplifier. लास्ट एक्झाम्पल मध्ये काय होतं, सप्लाय व्होल्टेज आणि फीडबॅक व्होल्टेज हे दोन सिरीज मध्ये होते, सिरीज कनेक्शन होतं इथं. आता इथं सप्लाय व्होल्टेज आणि फीडबॅक व्होल्टेज मध्ये कसं कनेक्शन आहे, तर शंट कनेक्शन आहे. त्यामुळे त्याला नाव दिलेलं आहे व्होल्टेज शंट फीडबॅक एम्प्लिफायर. ओके, so as we have connected the output in parallel fashion, as we are taking output voltage, therefore the output impedance decreases. Output इथं काय होतं, decrease होते. Now at the input side we have connected shunt mixing. Series mixing आहे आणि shunt mixing आहे. Input side ला कुठलं mixing केलेलं आहे, shunt mixing केलेलं आहे. Therefore the input impedance decreases. करेक्ट आहे का बघा, लास्ट लेक्चरला आपण जे डिराईव्ह केलं त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं इफेक्ट ऑफ नेगेटिव्ह फीडबॅक ऑन इनपुट रेझिस्टन्स. इनपुट रेझिस्टन्स शंट मिक्सिंग मध्ये काय होतंय, इन्क्रीज होते का डिक्रीज होत आहे बघा, इन्क्रीज होत आहे शंट मिक्सिंग मध्ये. RIS शंट मध्ये काय होते, डिक्रीज होते. RIS इज इक्वल टू RI डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू बीटा है ना. डिवाइड बाय असलं की काय होतं, डिक्रीज होत आहे. आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये असेल तर इनक्रीज.
Therefore, इनपुट साइडला तुमचं शंट मिक्सिंग असल्यामुळे तुमचं इनपुट रेजिस्टन्स डिक्रीज होते. ओके, इनपुट इम्पेडन्स डिक्रीज होते. इनपुट इम्पेडन्स म्हणजे काय, ऍक्च्युअल लाईट चालू असताना सर्किट मध्ये जर काही चेंजेस आले तर ते चेंजेस काय करतात, अपोज करतात. दॅट इज द इम्पेडन्स. सो इनपुट इम्पेडन्स डिक्रीज होते. ओके, नाउ as we have connected the output voltage, therefore the name is given as shunt driven. आता इनपुट साइडला कसं फेड करतोय आपण, सिरीज मध्ये फेड करतोय का शंट मध्ये फेड करतोय, हे कुठलं कनेक्शन आहे, शंट मध्ये. शंट. therefore the name is given as shunt driven shunt feed. ओके, म्हणजे आउटपुट आपण कसं घेतोय, शंट टाइप मध्ये घेतोय आणि इनपुटला आपण कसं अप्लाय करतोय, तर शंट मध्ये अप्लाय करतोय. त्यामुळे त्याला नाव आहे शंट ड्रिव्हन शंट फीड. as well as it is also called as parallel to parallel circuit, because we are taking output in parallel manner and we are connecting again the input in parallel manner. Therefore it is called as parallel to parallel circuit or parallel to parallel prototype. Okay, याच्यामधला फरक कळाला का. व्होल्टेज शंट फीडबॅक एम्प्लिफायर म्हटलं की आउटपुट व्होल्टेज हे शंट मध्ये कनेक्टेड असतं. So we are taking some part of output and it is again given to the input through the feedback circuitry. And input मध्ये तर कसं देतात, so some part of output voltage is taken from your output side and it is given in shunt manner with respect to your supply voltage to the input of amplifier. So amplifier चे input ला आपण shunt मध्ये कनेक्शन करतो. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की व्होल्टेज शंट फीडबॅक एम्प्लिफायर मध्ये आउटपुट व्होल्टेज आपण घेतलं तर आउटपुट इम्पिडन्स डिक्रीज होतं आणि इनपुट आपण शंट मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे त्यामुळे इनपुट रेजिस्टन्स किंवा इनपुट इम्पिडन्स सुद्धा काय होतं, डिक्रीज होतं. ओके, आणि त्याच्या नावावर ना आउटपुटला आपण पॅरलल कनेक्शन केलेलं आहे त्यामुळे तिला काय म्हणणार, शंट ड्रिव्हन. इनपुटला आपण कसं कनेक्शन केलेलं आहे, अगेन शंट कनेक्शन केलेलं आहे. त्यामुळे कसं तुमचं व्होल्टेज फीडबॅक होतं इन शंट फीड. therefore the name is shunt driven shunt feed. इथं सुद्धा पॅरलल कनेक्शन आहे. शंट म्हणजेच काय, पॅरलल. therefore it is also known as parallel to parallel connection, parallel to parallel circuit or parallel to parallel prototype. कळालं याच्यामध्ये काय डाऊट आहे, आहे का डाऊट. आता नेक्स्ट इज करंट सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर.
Okay, so this is the block diagram, current series feedback amplifier. So as the name suggests, we are taking output current, therefore at the output side there is always a series connection. Voltage म्हटलं की शंट कनेक्शन असणार, करंट म्हटलं की Series. कनेक्शन असणार. आपण जेव्हा प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो आपल्याला व्होल्टेज मेजर करायचं असतं तेव्हा आपण काय करतो, आपण शंट कनेक्शन करतो आणि जेव्हा आपल्याला करंट मेजर करायचं असतं तेव्हा आपण मल्टीमीटर सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो बघा. ओके, तसंच तेच कन्सेप्ट आहे. ओके, सो व्होल्टेज म्हटलं की आउटपुट साइडला शंट कनेक्शन असणार, करंट म्हटलं की आउटपुट साइडला सिरीज कनेक्शन असणार. ओके, therefore as the name suggests, current series feedback amplifier, so output of amplifier is connected in series fashion with your feedback circuitry. And as it is series feedback amplifier, therefore feedback voltage is connected in series manner with your supply voltage and it is given to you input of amplifier. Okay. करंट असल्यामुळे आउटपुटला पण सिरीज कनेक्शन आहे आणि तुझ्या नावात सिरीज असल्यामुळे इनपुट साइडला सुद्धा सिरीज कनेक्शन आहे. ओके, नाउ as we are taking output as a current, therefore output impedance increases. Okay, so output resistance फॉर्म्युला बघा, लास्ट लेक्चर मध्ये जे काही आपण आउटपुट रेजिस्टन्स बघितलं तर आउटपुट रेजिस्टन्स आपण कसं क्लासिफाय केलं, व्होल्टेज आणि करंट मध्ये केलं. ओके, सो व्होल्टेज मध्ये तुमचा आउटपुट रेजिस्टन्स डिक्रीज होत आहे आणि करंट तुमचं काय होतं, इन्क्रीज होत आहे. सो whenever we are connecting or we are taking current series or shunt feedback amplifier, at that time output impedance increases and here the input is connected in series fashion, therefore input impedance increases. Series मध्ये तुमचा impedance increase होते. ओके, आणि शंट मध्ये तुमचं रेजिस्टन्स डिक्रीज होते. तसं इथं करंट सिरीज असल्यामुळे काय होणार आहे, आउटपुटला तुमचं सिरीज कनेक्शन असल्यामुळे आउटपुट इम्पिडन्स इन्क्रीज होणार आहे आणि इनपुटला तुमचं सिरीज कनेक्शन असल्यामुळे परत इनपुट इम्पिडन्स काय झालं, इन्क्रीज झालं. Now here the name is given as current series, therefore it is also called as series driven. And output ला काय आहे, तुम्ही series connection घेताय, therefore सिरीज ड्राइव केला आपण आणि फेड कसं केलं आपण परत एकदा इनपुटला सिरीज मध्ये, therefore it is series fed, therefore it is also called as series driven, series fed. As well as parallel and series words मध्ये लिहायचं झालं तर it is called as series to series circuit because we are taking output in series and again giving the input in series, therefore it is also called as series to series circuit किंवा series to series prototype. कळालं का हे? आता तुम्ही होमवर्क म्हणून करंट शंट एम्प्लीफायर ड्रॉ करा. मी ते ड्रॉ करते तर तुम्ही नंतर ड्रॉ करा. करंट शंट म्हणजे काय असणार ते सांगतो मी, तुम्ही नंतर ड्रॉ करा. सो करंट शंट मध्ये, so as we are taking the output current, therefore the output side connection is in series format and as it is called as shunt amplifier, therefore we are connecting the input in parallel manner or shunt manner. Okay, म्हणजे आउटपुट आपण सिरीज मध्ये घेतोय आणि इनपुटला आपण कसं देतोय, शंट म्हणजे पॅरलल कनेक्शन मध्ये देतोय. आता आउटपुट आपलं करंट देत असल्यामुळे इथे इनपुट आउटपुट इम्पिडन्स काय असणार आहे, आउटपुट इम्पिडन्स तुमचा जास्त असणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि इनपुट साइडला तुम्ही शंट कनेक्शन केल्यामुळे काय होणार आहे, इनपुट इम्पिडन्स तुमचा डिक्रीज होतो. ओके, सिरीज कनेक्शन असलं असतं तर इन्क्रीज झाला असता, शंट कनेक्शन आहे मग काय होतं, डिक्रीज होतो. ओके, मग त्याचे नाव काय असतील सांगा आता मला. सो करंट शंट फीडबॅक एम्प्लीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज
सिरीज ड्रिव्हन शंट शंट फील्ड आणि इन पॅरलल सिरीज वर त्याला काय म्हणणार आहे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिरीज. पुढे काय असणार आहे? इकडे सिरीज कनेक्शन आहे, इकडे कुठलं कनेक्शन आहे? पॅरलल. सो सिरीज पॅरलल सर्किट किंवा सिरीज पॅरलल प्रोटोटाइप. त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? हे 4 टाइप्स मध्ये तुम्ही काय करायचं आहे? आज होमवर्क म्हणून अजून एक काम करायचं आहे. तुमचं जे पेज आहे सिंगल पेज, ओके, ते तुमच्या बुकचं सिंगल पेज आहे. ओके, सिंगल पेज पेक्षा डबल पेज घ्यायचा नाही. ओके, त्याचे 4 पार्टिशन्स करायचं. ओके, हे 4 पार्टिशन झाले. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं? वरती नावं लिहायची. व्होल्टेज, सिरीज, फीडबॅक एम्प्लिफायर. ओके, त्याच्यानंतर काय? व्होल्टेज शंट, देन करंट सिरीज and then current shunt. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं आहे? डायग्राम ड्रॉ करायची. म्हणून मग तुम्हाला काय करायचं आहे? आता हे छोटी छोटी डायग्राम ड्रॉ करायची. ओके, म्हणजे काय असेल? ओके, सगळ्यांचे डायग्राम ड्रॉ करायचे. त्याच्यानंतर काय ड्रॉ करायचं? तर त्याच्यानंतर मी ते लिहायचं की आउटपुट इम्पिडन्स काय होतो, इनपुट इम्पिडन्स काय होतो. किंवा तुम्ही अजून एक पेज मध्ये काय करा, अजून एक पॅरामीटर्स साठी लिहा. पॅरामीटर्स साठी अजून एक कॉलम ऍड करा. ओके, सो फर्स्ट इज सर्किट डायग्राम, सेकंड इज आउटपुट इम्पिडन्स. ओके, सेकंड काय असणार आहे? आउटपुट इम्पिडन्स. मग इथे लिहायचं आउटपुट इम्पिडन्स इथे काय होतो? डिक्रीज होतोय. करंट मध्ये आउटपुट इम्पिडन्स इन्क्रीज होतोय. नेक्स्ट काय करायचं? इनपुट इम्पिडन्स. सो इनपुट इम्पिडन्स सिरीज मध्ये असेल तर इन्क्रीज होतो, शंट मध्ये डिक्रीज होतो, परत सिरीज मध्ये इन्क्रीज होतो, शंट मध्ये डिक्रीज होतो. आता हे जरी इन्क्रीज अँड डिक्रीज होतंय असं जरी आपल्याला माहित आहे तरी तुम्हाला फॉर्म्युले माहित असले पाहिजे. फॉर्म्युले ROF साठी काय आहे? जर इन्क्रीज होत असेल तर हे इन्क्रीज साठी फॉर्म्युला आहे. ओके, आणि डिक्रीज होत असेल तर डिक्रीज साठी काय फॉर्म्युला आहे? RO डिवायडेड बाय 1 प्लस A इंटू बीटा. हे कशासाठी? तुमचं आउटपुट इम्पिडन्स इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होते त्याच्यासाठी. आणि इनपुट इम्पिडन्स साठी काय असणार आहे? RIF इन्क्रीज होत असेल तर मल्टिप्लिकेशन इन्क्रीजेस, आणि इफ डिक्रीज होत असेल शंट मध्ये तर RI डिवायडेड बाय 1 प्लस A इंटू बीटा. हे डिक्रीज होते आणि कशासाठी? इनपुट इम्पिडन्स साठी. ओके, फॉर्म्युले माहित असले पाहिजेत. इतर जरी तुम्ही टेबल मध्ये फक्त इन्क्रीज डिक्रीज लिहित असाल तर तुम्हाला फॉर्म्युले माहित असले पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर ऑल्सो कॉल्ड ॲज. ओके, आता यामध्ये पण 2 टाइप्स करा. ओके, पहिलं काय असणार आहे? व्होल्टेज सिरीजला शंट ड्रिव्हन सिरीज फेड. ओके, आणि सेकंड काय असणार आहे? पॅरलल सिरीज कनेक्शन किंवा पॅरलल सिरीज सर्किट. आता इथे जागा नाही आहे किंवा मला चॉकला लिहिता येत नाही, पण तुम्ही तुमच्या पेननी शॉर्ट मध्ये लिहू शकता. ओके, तसंच इथं पण व्होल्टेज शंट मध्ये काय येणार? शंट ड्रिव्हन शंट फेड. करंट सिरीज मध्ये काय येणार? सिरीज ड्रिव्हन सिरीज फेड. करंट शंट मध्ये काय येणार? सिरीज ड्रिव्हन शंट फेड. तसंच मॉडिंग्स मध्ये काय येणार? व्होल्टेज सिरीजला येणार पॅरलल सिरीज, व्होल्टेज शंटला काय येणार? पॅरलल. ओके, करंट सिरीजला काय येणार? सिरीज, आणि करंट शंटला काय येणार? सिरीज पॅरलल सर्किट.
ओके, कशासाठी? कारण की ह्याच्यावरतीच तुम्हाला बरेचसे एमसीक्यू पडतात. ओके, मग जरी तुम्ही एक्झामच्या वेळेस हे टेबल जरी बघून गेलात तर तुम्हाला काय होतं, त्याच्यावरती जेवढे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स पडतील तेवढे तुम्हाला आठवतील. कधी कधी डायग्राम देतात आणि त्याच्यावरनं तुम्हाला 4 ऑप्शन्स देतात, व्होल्टेज सिरीज, व्होल्टेज शंट, करंट सिरीज, करंट शंट, अँड आयडेंटिफाय दी गिवन सर्किट. ओके, मग तुम्हाला सर्किट वरनं सुद्धा कोणतं टाईप आहे ते आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. तर तुम्हाला देतात आयडेंटिफाय दी व्होल्टेज शंट सर्किट फ्रॉम दी फॉलोइंग. म्हणजे तुम्हाला काय आयडेंटिफाय करायचं आहे? व्होल्टेज शंट सर्किट फाइंड आउट करायचं आहे. आणि ABC अशा ऑप्शन्स मध्ये तुम्हाला 4 सर्किट दिले जातील. त्यातनं तुम्हाला मग करेक्ट ऑप्शन चूज करायचे. ओके, म्हणजे आयदर ऑर, हे क्वेश्चन असू शकतं, हे आन्सर असू शकतं, हे क्वेश्चन असू शकतं, हे आन्सर असू शकतं. आणि क्वेश्चन हे असू शकतात, आन्सर्स हे दोन्ही असू शकतात. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज. ओके, सिरीज सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज. सिरीज सर्किट म्हणजे कोण असणार आहे? करंट सिरीज. पॅरलल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज. तो काय असणार आहे? व्होल्टेज शंट. कळालं? याच्यामध्ये काय डाऊट आहे? So we will stop here today. आणि next मध्ये आपण सर्किट डायग्राम्स बघूया. आज जे पाहिजे ते काय होते? सगळे ब्लॉक डायग्राम्स होते. नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण काय बघूया? सगळ्याचे सर्किट डायग्राम्स आपण बघूया. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे. तुम्ही लेफ्ट होऊ नका, अटेंडन्स घेते. सो अटेंडन्स नवीन रोल नंबर प्रमाणे द्यायची आहे. होप सगळ्यांना रोल नंबर माहिती आहेत. ओके, सो फक्त रोल नंबर रेग्युलर मध्ये रोल नंबर 33 आणि 64 चेंज झालंय. आणि त्याच्यानंतर ना मग जे काही 70 अबाव होते त्यांचे रोल नंबर फक्त चेंज झाले.